Okay, hello everyone. So today we are going to continue with chapter 5.3 solid. Okay, so in this chapter you should be able to explain the fixed shape of solid and then apply kinetic concept to explain the following process, iaitu freezing, okay, melting, sublimation, deposition. Okay, and then you should be able to differentiate between amorphous and crystalline solid. And then you should be able to state the following types of crystalline solid with appropriate examples such as metallic solid, ionic solid, molecular covalent dengan giant covalent solid. Okay, so itu je learning outcome for chapter 5.2. Okay, so kita tengok the first one is properties of solid. So seperti learning outcome tadi, you should be able to describe, explain the fixed shape of solid. Okay, so kenapa solid ada shape yang fixed? Okay, solid ni berpejal kan? Okay, because the particle are arranged closely together. So this one you can view it like this one. So if they're solid, the particles are arranged very closely to each other. Okay, and then since these particles are very close to each other, this particle cannot move freely, but it can only vibrate and rotate in fixed position. So kiranya partikel ni boleh bergegar-gegar, boleh bergerak rotate-rotate sikit macam tu je lah. Dia tak boleh nak bergerak bebas. Okay, and then rigid arrangement, yes, since the particle is very close to each other, so arrangement dia very rigid lah. Okay, and then unable to move freely macam saya cakap tadi. So solid, okay, solid has a definite shape and volume. So this one kita tak ragu lah, sebab if you look around you, ada banyak example of solid. Okay, your books, your handphone, your table, semua tu adalah solid and they have a definite shape and volume. Okay, so the next thing adalah solid also has strong forces between the particle. Okay, hari tu saya dah banyak kali cakap. The particles that hold, the intermolecular forces that hold the particle dalam solid lebih kuat berbanding liquid dan liquid lebih kuat berbanding gas. Okay, so kenapa partikel ni boleh duduk dekat-dekat? Sebab intermolecular forces dia kuat lah. Okay, and then another thing about solid adalah solid ada high density. Okay, so that's why kalau kamu letak batu kecil pun kamu letak dalam air, the stone will sink in water. Okay, sebab the stone has high density than water. Okay, so incompressible, this one cannot argue lah, memang incompressible. So you can just try to compress your table, try to compress your calculator, boleh tak? Okay, so the answer is tak boleh kan? Okay, so that is the properties of solid. Okay, and then next one. In principle, solid, liquid and gas states are interconvertible. Okay, so solid, liquid, gas ni dia boleh bertukar-tukar lah. Okay, so if we want to change from solid pergi ke liquid, that means the process dia adalah melting. Tapi kalau dari liquid nak ke solid, itu adalah freezing. Okay, and then liquid pergi ke gas, kita dah belajar in chapter liquid, dia jadi vapor melalui proses vaporization. And then from gas pergi liquid, itu adalah condensation. And then solid directly terus pergi ke gas without melalui liquid, that is what we call sublimation. And deposition is when the gas converted directly to solid without passing the liquid phase. Okay, alright, so this one tak ada masalah. Okay, next kita tengok freezing process ataupun solidification process. Solidification means form solid lah kan. Okay, freezing is from liquid to solid. So itu kita semua tahulah. So for example, we want to freeze water. Okay, kita nak bekukan air. What we do adalah kita ambil air, kita masukkan dalam peti sejuk. Okay, and then bahagian freezer tu, and then nanti esok pagi dia akan freeze jadi ais. Okay, tapi proses di behind it yang kita tak nampak tu, apa yang terjadi? Okay, so a liquid change into solid, okay, that is freezing lah. Okay, and then when the temperature of a liquid is lowered, the kinetic energy of the liquid particle decrease. Okay, ini macam saya cakap tadi lah. If we want to freeze water, we will put the water in a freezer. Okay, bila dia masuk dalam freezer, freezer tu ada temperature yang rendah. So that's mean
water molecule tu sekarang temperature dia makin rendah, and then kinetic energy of the liquid particle tu makin berkurang. Okay, sebab kinetic energy ni ada kaitan dengan temperature lah. If the temperature is low, that means kinetic energy of the particle also low. That means kalau cuaca sejuk, kalau suhu tu rendah, okay, maksudnya sejuk lah, partikel tu tak bergerak sangat. So kinetic energy dia rendah. Okay, tapi kalau yang satu lagi temperature tinggi, kinetic energy tinggi lah. Okay, so ini semua orang tahu. Okay, so our main focus now is this one. Temperature rendah, kinetic energy of the particle decrease. And then that means the particle tu tak bergerak sangat. So the liquid particle vibrate at lower rate. So makin slow, makin perlahan, makin sejuk, makin perlahan particle tu bergerak. Okay. A point is reached when the intermolecular forces are strong enough to hold the particle together in a fixed and orderly arrangement. Okay, partikel tu bergerak dengan perlahan sampai satu tahap di mana intermolecular forces ni dah cukup kuat untuk hold. Untuk hold tu means untuk pegang partikel tu together dalam keadaan yang fix, tetap dan orderly arrangement. So dari situ yang kita belajar hari tu partikel water kan. Ingat lagi partikel water dia bonded with another water tetrahedral arrangement tu hari tu. Okay, so ini hydrogen bond and then dia akan bond lagi. So dia akan bond lagi. Okay, so ini pun akan bond. Alright, so itu yang terjadilah di dalam air tu. Kiranya partikel ni kurang, molekul ni kurang bergerak. So end up this intermolecular forces ni dah cukup kuat untuk pegang, untuk hold this water molecule. So that water molecule ni dah tak bergerak. So bila water molecule ni tak gerak, dia dah orderly arranged. That means dia dah freeze, dia dah beku jadi solid. Okay, so another key point here adalah kat sini, point dekat sini, kalau your kinetic energy tu kurang daripada intermolecular forces, that means dia akan freeze lah. Okay, so pergerakan partikel tu makin lemah, intermolecular forces akan menang. That means intermolecular forces tu will hold the particle together dan dia akan freeze. Okay. Alright, so next kita proceed to the next process, iaitu melting ataupun fusing process. Okay, so melting adalah apabila solid tukar jadi liquid lah. Okay, so when a solid substance is heated, okay, so kalau solid jadi liquid ni kamu boleh imagine macam ice. Okay, so let's say this is ice. Okay, so ice ni akan melt lah. Okay, so dia akan melt. Macam mana dia melt? Okay, sebenarnya dia ada energy lah yang dia gain. Okay, so this solid particle gain energy. Okay, energy apa? Energy ni dia dapat daripada heat ni lah. Okay, so bila kita panaskan something ataupun kita biar this ice at room temperature. Okay, suhu dekat room temperature kan panas kan. So this ice here, this solid particle gain energy from the heat lah. Okay, so particle tu pun are able to move faster and more energetic. Tadi particle dalam ice ni rigid, tak boleh nak bergerak sangat. Okay, tapi bila dia dah gain energy, dia punya kinetic energy pun makin tinggi. Kan kita belajar temperature tinggi, that means kinetic energy of the particles tinggi. So bila kinetic energy of the particle tinggi, at its melting point, the particle possess enough energy to overcome the attractive forces between them. So kalau tadi nak freeze, kena intermolecular forces ni kuat pegang molekul tu. Tapi bila nak melt, pergerakan partikel tu menyebabkan intermolecular forces tu yang terputus. Okay, for example, kita ada satu H2O dengan another H2O. Okay, so dia ada hydrogen bond between them. Okay, so sekarang pergerakan H2O ni terlalu macam laju lah. Okay, pergerakan dia makin kuat, makin laju. So end up this bond here dah mula nak putus. Intermolecular forces ni dah nak break. Okay.
So bila intermolecular forces ni break, that mean structure ice tadi dah break lah. Okay. So dia dah mula jadi liquid sebab the particle now are able to move freely. So solid change to liquid. Okay. So kat sini key point dia adalah kalau untuk melting, kinetic energy tu yang lebih kuat daripada intermolecular forces. So kalau kinetic energy of the particle tinggi, intermolecular forces that hold the particle will break. Okay, so the particle will be able to move freely and solid change to liquid. Okay, and then next one is sublimation dengan deposition. Okay, so this one saya tak explain detail macam ni sebab dia lebih kurang juga sebenarnya. Okay, so sublimation is the process by which a substance changes directly from a solid phase to gaseous phase without passing through the liquid phase. Okay, so ini yang saya cakap tadi lah. Okay, sublimation ni sama juga. Dia dari solid pergi gas, dia tak lalu liquid phase. Okay, and for deposition, the process daripada vapor pergi ke solid without entering the liquid phase. Okay. So deposition is opposite to sublimation lah. Okay. And then next one yang kamu perlu tahu seperti dalam learning outcome, you should know type of solid. Okay, there are two type of solid that you need to know. Crystalline solid and amorphous solid. Okay, apa beza dia? Dua-dua ni solid, cuma ini crystalline. Crystalline ni kalau kita tengok dengan mata kasar kita cantik lah. Okay, tapi crystal ni not kristal yang macam kristal tu, tak semestinya kristal macam kristal tu. Okay, so kita tengok ciri-ciri dia. Dia kata atoms, ions or molecule are ordered in well-defined arrangement. Okay, for atoms, ion or molecule tu untuk jadi crystalline solid, dia mesti well-defined arrangement. That means susunan dia tu, arrangement of the molecule mesti susunan yang teratur. Baru dia akan jadi crystalline solid. Okay. Tapi kalau untuk amorphous, amorphous ni dia tak cantik sangat shape dia. So the particles dalam amorphous solid ni have no orderly structure. That means dia tak teratur susunan partikel di dalam dia. So bila susunan partikel tu tak teratur, dia menyumbang kepada shape yang kurang cantik lah. Okay. And then crystalline solid form when a saturated liquid is cooled slowly. Okay, so how to form crystalline solid adalah dengan buat eksperimen tu. Masa buat eksperimen tu kena sabar, kena slow cool dia slowly. So ini saya ingat masa zaman saya dekat universiti, most of our product masa buat eksperimen adalah solid. Okay, so bila produk tu solid, dekat part last sekali, usually kadang-kadang I'm supposed to get a crystalline solid, tapi kadang-kadang saya tak dapat crystalline pun, saya dapat macam nak sebut-sebut sikit kan. So itu disebabkan oleh saya punya proses tu lah. Sama ada saya rushing, so saya tak cool dia slowly, saya tak sejukkan produk saya tu slowly, saya buat dengan cepat. Okay, so kalau cool slowly, sabar banyak, baru dapat crystalline solid. But if eksperimen tu is carry out macam rushing and saya cool dia rapidly dengan cepat, so saya akan dapat amorphous solid. Okay, alright. And then its atom, molecule or ion occupy specific position. Okay, ini ada kaitan dengan inilah well-defined arrangement ni. Okay, so example of crystalline solid adalah ice, sugar, salt. Okay, so even macam sugar if you look carefully, kamu ambil sugar tu, kamu tengok dia ada part-part yang dia berkilat-kilat kan. So that is what we call crystal lah. Sebab tu saya cakap crystal tu bukan crystal yang macam crystal yang batu permata, crystal tu je yang cantik. Okay, so sugar is considered as crystal, salt is also crystal. Okay. Example of amorphous glass, plastic material, charcoal. Okay, kalau charcoal ni arang batu ni kan, arang batu ke arang kayu? Arang lah, senang. Okay, so this charcoal, kalau siapa pernah tengok arang, dia tahulah cantik ke tak. So it shows that dia kurang cantik sikit sebab dia punya arrangement tu tak orderly. Okay,
So, ini diagram to show orderly arrangement dalam crystalline solid. Kan tadi saya cakap crystalline solid is formed bila dia punya arrangement particle dia orderly arrangement. So, kamu boleh tengok lah. Arrangement dia ini bulat, ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kalau yang ini pun 3, 6, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang. Okay. Alright. So, ini pun 12, 12. So, kalau size dia sama, orderly arrangement dia sama. So, ini quartz. Okay. Quartz ni cantik lah. Okay. And then, for amorphous solid, dia ada no orderly arrangement kan. So, as you can see, sini dia punya bulat besar. Lepas tu sini kecil pula. Lepas tu sini besar balik. So that's why dia menyumbang kepada shape dia yang kurang cantik tu lah. Okay, and then itu untuk type of solid lah. Ada crystalline, ada amorphous. Okay, and the next thing kita akan fokus more on crystalline solid. Okay, so for crystalline solid, there are 4 types of crystalline solid. Ada 4 jenis. Okay, metallic solid. Okay, metallic solid mean metal lah. Okay, so closed packed structure composed of atom of the same metal linked together by metallic bond. Example of metallic element. Okay, so ini metal structure lah, metal. Okay, for example, ini adalah sodium metal. Okay, so dalam sodium metal kita dah belajar dalam topik metallic bonding. Ada dalam ni ada apa? Ingat lagi? So, in this one ada positive metal ion. Okay, and then tengah-tengah ni sebenarnya ada apa ni? C of delocalized electron. Okay, C of delocalized electron. Okay, so inilah metal, macam mana metal tu bonded to each other lah. Okay, alright, so settle. Next one, kita tengok type of crystal yang kedua, iaitu ionic solid. Okay, so ionic solid consists of ions, cation and anion held together by ionic bond. Okay, dah nama pun ionic solid. That means this solid bonded through ionic bond lah. Okay, so in ionic bond ada cation, ada anion. So this cation and anion ni held together by ionic bond. So for example NaCl. Okay, so NaCl actually bonded dia macam ni lah, NaCl. Okay, so ini diagram untuk show bonding. Saya pernah tunjuk kat kamu sekali, cuma diagram yang lain sikit je. Okay, so yang red dot tu adalah Na, yang green dot adalah Cl. Okay, sebab Cl is bigger than Na kan. Okay, so as you can see the arrangement, Cl dekat tengah ni, lepas tu surround dia mesti Na, macam tu. Okay, so yang ni pun sama. This Na is surrounded by Cl. Okay, so dia berselang-seli. Okay, so type of crystalline solid yang ketiga adalah molecular covalent solid. Okay, so molecular covalent solid composed of molecule held together by intermolecular forces such as van der Waals forces or hydrogen bonding. Example, oxygen gas, water, iodine, ammonia. Okay, so kiranya for example, water dengan another water molecule bonded together by using hydrogen bond. Okay, kenapa dia nama molecular covalent solid? Sebab bonding dalam water ni, which is O dan H dalam water adalah covalent bond. Okay, so ini adalah example molecular covalent solid. For example, water tadi dah freeze, so dia jadi ice. Macam ni, ice macam snowflakes ni kan, cantik kan? Okay, and then the next one adalah this one, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide pun boleh jadi solid juga, jadi carbon dioxide crystal. Okay, so the last type of crystalline solid adalah giant covalent solid. Okay, dah nama pun giant. Okay, maksudnya very large molecule. Okay, composed of atoms linked together by covalent bond. Okay, example dia, dia kiranya kenapa dia boleh jadi giant? Sebab atom dia tu linked together by covalent bond. Okay, for example diamond, graphite, SiO2. Okay, so ini adalah example of giant covalent solid. Okay, for example diamond, the structure of diamond. Okay, actually diamond, okay, seperti yang kamu boleh tengok sini, diamond is actually made up of carbon. Diamond tu diperbuat daripada carbon. Carbon apa? Carbon yang mata pensel kamu tu, that is carbon yang menghasilkan diamond.
Cuma macam mana diamond ni boleh terhasil? This carbon dia berada pada suhu dan pressure yang sangat tinggi di dalam bumi kita tu. Okay, and pressure dan suhu yang tinggi itulah yang akan membentuk carbon tu jadi diamond. Okay, so this one yang hitam-hitam ni actually carbon. Okay, carbon bonded to another carbon. Okay, so ini carbon, ni carbon, ni carbon. Okay, dia bonded to another carbon by using covalent bond. Okay, so they covalently bonded lah to each other. Okay, so this structure akan jadi lagi besar. Right, so that's why diamond is an example of giant covalent solid. Okay, ini diamond tu lah macam mana dia bonded tu kamu boleh nampak. Kan sini bonded dia macam tetrahedral kan. Diamond bonded, carbon bonded to another carbon tetrahedrally. So, this is the real structure of carbon. Kalau kita tengok betul-betul pun dia tetrahedrally bonded to carbon juga. Okay. Alright, and then okay, ini diamond. Explanation dia, a giant covalent structure or macromolecular structure. Atoms are held together in an extensive three-dimensional network entirely by covalent bond. Yes, memanglah bonding antara carbon dengan carbon tu semua adalah covalent bond. Okay, lepas tu ni sambung lagi. Okay, dia sambung and so on. Okay, so ini semua adalah covalent bond. So, each carbon is bonded covalently to 4 other carbon atom in tetrahedral arrangement. Okay, so carbon ni bonded to another 4 carbon dalam bentuk tetrahedral. Okay, and then diamond is the hardest material. Okay, so material yang paling keras. Okay, and then has a very high melting point. Okay, melting point dia sangat tinggi, 3550 degree Celsius. Do not sublime because a three-dimensional network of strong carbon-carbon single bond interconnects all of the carbon atom. Okay, so very high melting point dan diamond ni tak sublime. Tak sublime mean dia tak tukar daripada solid jadi gas, tak. Sebab dia punya bonding carbon dengan carbon tu is very strong. Okay, and diamond non-conductor of electricity because all carbon atom are permanently fixed into single covalent bond. Okay, so diamond tak boleh conduct elektrik sebab carbon atom tu semua stick dekat satu tempat je. Okay, sebab dia dah memang permanently fix dekat covalent bond tu. Okay, so kalau nak conduct electricity, dia mesti kena ada benda yang boleh bergerak. For example, electron. So, baru boleh conduct electric. Okay, and then abrasive, high refractive index and high density. Okay, so itu adalah example diamond. Okay, so example giant covalent solid yang seterusnya adalah graphite. Okay, so graphite ni adalah semua ni lah. Okay, graphite ni actually carbon lah. Okay, carbon yang dalam pensel kamu tu, itulah kita panggil graphite. Okay, so graphite ni dia ada layer ni. Layer ni adalah graphene yang hijau ni. Okay, so graphene saya ingat lagi masa saya dekat universiti kot. They figure out this term, graphene. Okay, so graphene, lecturer siapatah yang figure out this one, dia dapat Nobel Prize lah. Tapi eksperimen dia simple je, which is dia ambil selotip letak dekat apa tu, mata pensel tu. Lepas tu dia dapat a layer of this lah, which is lastly dia figure out this is graphene. Okay, and then ni semua hitam-hitam ni carbon. Okay, so carbon bonded to another carbon by using van der Waals forces lah, and then this carbon yang dalam molekul tu bonded to each other by using covalent bond. Okay, so graphite is another example of giant covalent solid. Okay, so graphite layered structure. Okay, so as you can see layer, yes, dia ada satu layer graphene. Okay, and then within each layer, every carbon atom is bonded covalently to 3 other carbon atom. Okay, so this one slightly different daripada diamond tadi. Kalau diamond, carbon bonded tu dia macam ni. So this one. Okay, so this carbon bonded to another 4 carbon. Tapi untuk graphite, okay, kalau untuk graphite, kalau kita tengok balik diagram tadi,
This carbon bonded to 1, 2, yang tu hujung, kita ambil ni lah. Okay, this carbon bonded to 1, 2, 3 carbon. Okay, so dia hanya satu carbon bonded to 3 carbon sahaja. Okay, so within each layer, every carbon atom is bonded covalently to 3 other carbon atom. One of the electron in carbon move freely. Kenapa dia ada one of the electron dalam carbon? Kenapa ada pula lebih? Okay, so you have to remember, carbon ada 4 valence electron. So, kalau carbon tu bonded to 3 carbon sahaja macam ni, that means dia ada 1 electron, 1 unpaired electron yang boleh move freely. Disebabkan dia ada 1 electron that can move freely ni ataupun 1 delocalized electron. So, this mobile ion give the structure its good electrical and thermal conductivity. So, tadi saya cakap, kalau nak conduct electricity, dia mesti ada benda yang bergerak. For example, electron. So, this electron adalah mobile electron ataupun delocalized electron. Sama maksudlah. That means this electron can move. Okay. So, bila elektron ni boleh bergerak, so this electron can carry charge lah. Okay. So, bila dia boleh bawa charge, that means it can conduct electricity. And the same for thermal. Dia boleh conduct juga. Okay. So, graphite can conduct electric and thermal. Okay. And then next kita tengok lagi. Graphite physical properties dia soft. Okay. Yes. Memang soft pun. Mata pensel kamu asyik patah ya kan. Okay, and then high melting point, lower density and a good electrical conductor. Okay, so application adalah stationary, lead pencil as electrode in batteries and industrial electrolysis process. Okay, so siapa yang pernah buat electrolysis, okay, dia perasan lah kita akan guna karbon yang hitam tu. Okay. So, kenapa kita guna carbon? Because carbon can conduct electricity. Okay. Alright. So, yep. Okay. So, habis dah lah kita punya chapter solid. Okay. So, kiranya nak chapter solid ni nak tahu apa yang perlu belajar, tengok balik kepada learning outcome. Okay. And chapter solid and liquid, dia level C1 and C2. So, dia ada possibility untuk masuk dalam soalan objektif kamu. Okay? Alright, so thank you. Bye.